Seguimos nuestro proceso de entrevistas y ahora tengo el agrado de entrevistar a una de las cofacilitadoras. Ha trabajado conmigo, somos compañeros y par de aprendizaje. Ella es la princesa Marilyn de Douala, Belle, I guess. Yes. Y bueno, ahora voy a poder conversar con ella sobre este proceso. Dear Princess Marilyn, first please introduce yourself to all the people who are watching you. Good morning, everybody, or good afternoon, I don't know, or good night because there is a difference of hours. I'm Princess Marilyn Douala Manga Belle from Douala, from the Kingdom of Douala, and that's it. Thank I do manage, I run an art center, contemporary art center, the first one in Camerún. And I work a lot on the field with a lot of communities in neighborhoods and in the city of Douala. Okay, I will translate it. Ella les saluda y se presenta. Ella es la princesa Marilyn Douala Yeah. Mangabel Exactly. del reino de Douala, a la que ella pertenece. Su familia es la familia real. Entonces, Douala es la segunda ciudad bueno, en economía es la primera, pero en segunda después de la capital, y su reino está ahí. Entonces ella dirige un centro de arte, el primero en Camerún, y trabaja con actividades sociales mezclando el arte con otras formas de transformación social. And that led me to do the next question is, how did you get connected to dialogue? Well, as my work is to be in touch and accompany people in the field to change their own life, I do invite artists to work with them, and my organization works as a mediator between the problem the communities may have and how they can take in their hand those problems, and how they can collectively change their way of living, the situation, and how they can take a kind of power to manage their own life in the way they want to do it. And art is really the core tool, let's say, even if the artists are really free, the real tool to help them to be more on their ease to change their own life. Le pregunto cómo es que ella llega a conectarse con procesos de diálogo, y claro, ella en el deber de la acción a través de Dualar, del centro de arte que ella dirige, y con la transformación social, con las comunidades, los barrios y toda la actividad que hace, ella mezcla el arte, trabaja con artistas, aunque ellos son libres obviamente porque son artistas, utiliza el arte y la capacidad de estos artistas para, con su organización como mediadora, poder a través de ellos hacer transformación social en todas las áreas de la comunidad y de la sociedad en las que ellos intervienen. So, Princess, I think everybody's wondering how a princess get into this process and became a dialogue facilitator. Well, I am a princess, and I saw how my father passed away 10 years ago as a king was dealing with people. You know, the role, the function of a king is to help people to go very well, and they have a lot of conflicts, and he's the one he's supposed to put harmony, to make conciliation between the different clans and so on. So it's natural. This is part of my life from my youth, and but the real difficulty I have now is that I'm working for contemporary art, and the kingdom is traditional, and I have to conciliate both. In our community, in our clan, in our ethnic, we have a lot of problems. We have a lot of difficulties to
work together, to speak together. So I'm trying as an art Art. activist Oh, to put that in my community. They don't understand. It's quite complicated, but it's very important because this is a new way to help people to understand, to be able to speak freely. We have to help people to speak, you know. So being a princess has been an opportunity, a chance, because my father was a very good king. let me translate it. Well, lo siento. Ella dice, sí, efectivamente, yo soy una princesa. Y como parte de los principios heredados por mi papá como rey, que él murió hace 10 años, lo que yo aprendí desde pequeña era ver a mi papá siendo ese mediador en el reino, obviamente, en todos los conflictos que existen ahí. Entonces el papá trabajaba entre los conflictos entre los clanes que conforman el reino, pero también para ver cómo tener el bienestar necesario en el área. Entonces ella desde pequeña vio eso, entonces ve como natural parte de su ser como individuo, como persona, pero también como princesa, el poder hacer uso, y lo ve como una oportunidad, el poder hacer uso de este estatus social para trabajar con la gente y por la gente. Entonces, ahora ella dice, lo interesante y el reto es que el rey, todo el kingdom, bueno, el territorio y la corona en sí, pertenece a la tradición y ella trabaja con arte moderno y posmoderno. Entonces, hacer una conciliación entre lo que es tradicional y el uso del arte contemporáneo, con artistas que son rompedores de esquemas y demás, es también para ella todo un reto y donde buscar un equilibrio en el que puedan utilizar ambas ganancias para la transformación social. Entonces, para ella, desde su rol como princesa, y su rol como dinamizadora es de conciliar estas potencialidades y poder hacer con ello una mejor acción por la sociedad en Douala. En Douala y en Doualart, que es su centro, ¿no? Es una mezcla de arte y Douala. Well, Princess, I want to invite you to give a message for all that Cameroonian that can be in the future. Ah, no, I forget it. Yes, I was One wanted very, to. very important question. It's about this process that we just live. And what is for you, what is the part that you enjoy more or you think that is the best for you? Yes, my answer would be in two parts. One as facilitator Mm-hmm. and one as Cameroonian. Okay. So, as facilitator, I discovered how I is important, how we have to make a real process of transformation of me, myself, I. And we never spoke about that. We always speaking about the others, how they have to change and so on. And then, as a facilitator, uh, getting for the first time in École de Dialogue, it was a very discover. Okay. Then, as a Cameroonian, and it will be part of the Second part. question. As Cameroonian, I saw how my brother and sister and sons and daughters were transformed during those 5 days, and how important the is the École de Dialogue, because um, they discovered also that they have to change themselves, and the notion of communication, the notion of assumptions, the conflicts are coming from me first, and I have to deal with the other, not to do for him or with him, but we have to work together. And I think the group we were, they discovered that, and I'm pretty sure that if, as they went back to their home works and
etc., I'm pretty sure that even if it was just 5 days, they will do it in their own context and something will change around themselves. And more, small by small, we'll be able to touch the other. We need dialogue. We need to understand that I am part of the dialogue. The dialogue is not to say something, but it's to share something and to be aware of the way I'm speaking to the other is a part of the ability, the possibility that the other is able to speak with me. Okay, I will translate it. Le pregunté que del proceso que hemos vivido, que acabamos de terminar la primera parte, ¿qué fue lo que ella disfrutó más o considera más valioso? Entonces me dice que va a responder en dos líneas. Uno como facilitadora del proceso y otra como camerunense. ¿No? Como facilitadora del proceso, ella está sorprendida y lo que más le gusta es la oportunidad de poder hablar desde el yo, desde el individuo, que generalmente eso, bueno, ella fue muy fuerte y dice, nunca lo hacemos. Entonces, tener esa oportunidad de hablar desde mi individualidad y el cambio que yo necesito para poder entablar un proceso de transformación, de diálogo con otro, es sumamente interesante para ella como facilitadora. En estos días ella ha tenido la oportunidad de ver que son cortos, un proceso de 5 días, ver dentro del grupo de participantes como hijos, padres, hermanos, etcétera, toda la comunidad puesta en chiquitito dentro de un grupo de 26 personas, fueron transformándose de manera muy evidente en el proceso. Lo otro es que ya ella como camerunense dice, el diálogo lo necesitamos y lo necesitamos ya. Entonces es fácil ver el problema en el otro, es muy difícil verme yo como parte del problema. Y ella dice, no es solamente pensar necesito del otro, nos necesitamos, es cambiar por la interdependencia, en este caso nos necesitamos como camerunenses para un mejor futuro y el proceso ese depende de justamente tomar conciencia de estas otras visiones y otras formas de convivir. Entonces, ese es un resumen. My dear Princess Marilyn, your message for those Cameroonians that maybe in the future can came into this kind of process, maybe if you want to do it in French or English, it's okay. Mon message serait d'inviter les Camerounais, chaque Camerounais, à être sincère avec lui-même, à être authentique, ne pas se cacher, ne pas faire ce que l'autre attend de moi. Soyez les plus honnêtes possibles avec vous-même et il est certain que avec cette honnêteté, quelles que soient nos qualités, quels que soient nos défauts, avec cette honnêteté, on peut changer, on peut apporter quelque chose de positif dans notre pays. Bueno, I will try to translate it. ¿No? Ella dice, el mensaje para aquellos camerunenses que me escuchen es buscar la autenticidad, el ser, el yo mismo, el trabajar por sí mismo, el poder enfrentar la vida o enfrentarse a la realidad con una sinceridad, una transparencia y una humanidad que es lo que se necesita. I was saying that you was talking in French that you Understood. ah, great. Then, but it was Yes, it it was yes, good. yes. Okay. Mon francés es... le digo, mi Fue francés... mejor que mi español. I wanna hack her. I wanna thank you, Princess Marilyn. It is not only the opportunity to have to work with a princess, it's the opportunity to work for me, to be working with a incredible person. Thank you An so incredible much. human being. Le digo que El para mismo mí... para ti. Merci beaucoup. Merci beaucoup.